Okay, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good afternoon to everyone. My name is Peter Zimmerli and I'm the Consulate General of Switzerland in Atlanta. On behalf of all the partners and contributors, it is my great pleasure and privilege to welcome you to our book discussion, the date of which was not coincidentally set today on International Women's Day. In addition to celebrating women's achievements, this day is also dedicated to addressing issues where there is still a great need for change. According to officially published estimates by the World Health Organization, 1 in 3 women have experienced physical or sexual violence in their lifetime. 1 in 3, an alarmingly high number, and yet not enough is said about this deplorable fact. This afternoon, things will be said as we are going to place our focus on gender equality and violence against women. A violence that can take surprisingly subtle forms in everyday life, so that we are often not aware of it. To talk about these very issues, we are so happy to have Swiss and German author Regina Dürig with us. She will take us on a journey through her novella Federn, lassen, in English, Losing Skin. Thank you very much, Regina, for joining us today. For the non-German speakers among you, we have an interpreter here, Carola Lehmacher, who will translate everything said into English. And thank you very much for that. From our neighboring state, from the University of Alabama, I would like to introduce Raegan Lemmond, who will guide us throughout the entire discussion. We are very much looking forward to hosting this bilingual event in collaboration with the Goethe-Zentrum Atlanta, which is represented today by its board member, Christina Rebel-Otterbach. Great thanks also to Oliver Gorf, Executive Director of the Goethe-Zentrum, with whom we always enjoy working together. Now I'm pleased to hand over to Christina Rebel-Otterbach from the Goethe Center for her welcoming remarks. Christina, please. Ich starte auf Deutsch und übersetze dann auf Englisch, wenn das okay ist. Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung zum Internationalen Frauentag mit Regina Dürig. Mein Name ist Christina Rebel-Otterbach. Ich bin die stellvertretende Vorstandsvorsitzende vom Goethe-Zentrum in Atlanta. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen und 98 zusammen mit meinem Mann nach USA ausgewandert, nach Kalifornien und Oregon. Und in 2013 sind wir dann nach Atlanta umgezogen. Die deutsch-amerikanische Freundschaft ist sehr, sehr wichtig für mich. Und das Navigieren zwischen beiden Kulturen wurde essentiell, als ich 88 bei Honeywell in Deutschland angefangen habe, die deutsche Sprache als Medium zu nutzen, um Kultur verständlich zu machen und zu vermitteln, ist daher ein sehr großes Anliegen für mich persönlich. Daher auch meine Tätigkeit im Vorstand der Deutsch-Amerikanischen Cultural Foundation und des Goethe-Zentrums. Ich möchte mich an dieser Stelle hier bei allen Organisationen im deutsch-amerikanischen Raum, mit denen wir zusammenarbeiten, bei Goethe bedanken. Darunter natürlich auch das Schweizer Konsulat. Und möchte mich auch bedanken, dass wir heute eingeladen sind, hier bei diesem Event, bei dieser Veranstaltung mitzumachen. Ich freue mich sehr, hier mit Ihnen zusammen zu sein. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much for the invitation to participate in celebrating the 2022 International Women's Day with Regina Dürig. My name is Christina Rebel-Otterbach. I'm serving as the Vice Chair for the Goethe-Zentrum in Atlanta, born and raised in Germany. My husband and I immigrated to the US back in 98, first to California and Oregon, and then we moved in 2013 to Atlanta. The German-American friendship is very important to me, and successfully navigating both cultures became a permanent in my life when I started working for the American globally operating company Honeywell. Giving back to what matters is
become a part of my life, and therefore I'm serving as a board member with the GACF and the Goethe-Zentrum in Atlanta. We are closely collaborating with many German-speaking consulates in Atlanta, amongst that the Swiss consulate and other organizations. And it's very important to us to expand the German language and cultural programming in the southeast of the US. At this point, also thank you very much for all the support we have been experiencing over the last years and will in the future. And I'm honored to be part of this today. And with this, I want to introduce and give over to Raegan Lemmond from Alabama. Here you go. Thank you very much. Hello, everyone. I am Raegan Lemmond, an instructor from the University of Alabama, and I'm very excited to be here. Before we get started today and move on to instructions, introductions and readings, I'd like to do a little housekeeping for you all. Everyone in this event is muted. And if you would like to ask questions, we're open to questions. Please type those in the Q&A function that you see at the bottom of your screen. We will get to as many of those as time allows at the end of the readings. Fabienne will also be submitting these in the chats just so that you can see. If you would like to suggest further readings, please do so and enter those in the chat function. So the suggested readings in the chat function and then questions in the Q&A. We will collect those and send out a list after the webinar to everyone. The book we are reading today, Federn, lassen, if you haven't already picked up a copy or have a copy, is available for purchase on the German Cultural Center website. So you can take a look there and get you a copy. A recording of this webinar will also be posted on YouTube, so you can take a look later. And now that that's taken care of, let's move on to why we're all here today. Today's meeting will be in German and English, and our interpreter is Carola Lehmacher, who will be interpreting the German into English for us. She's a certified English, German, and Spanish interpreter with a degree from Universidad de Buenos Aires. Hope I said that. I'm not a Spanish speaker, but and has been working in the field over 15 years. Carola currently lives in the Atlanta area, but grew up in Buenos Aires in a bilingual household, and we thank her very much for joining us today. So thank you, Carola. And now it is with great pleasure that I introduce our author, Regina Dürig. She is originally from Mannheim, but is currently living in Switzerland. Regina, I'm curious, what brought you to Switzerland? It's a beautiful country, but what brought you to Switzerland? Das beantworte ich jetzt auf Deutsch, gell? Ja, okay. Ja. Also, Dankeschön. Ich bin hergekommen, um zu studieren. Ich habe hier am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel den Bachelor in literarischem Schreiben gemacht. Das war mein zweites Studium, mein erstes war in Berlin. Well, I'm going to be answering in German, of course, so thank you very much. I actually came to Switzerland to study here, and I did my second career after I had studied in Germany first. I did my second career at the university in Biel in creative writing and literature. Genau, und ich war noch nie in der Schweiz, bevor ich zum Studium aufgenommen wurde. Und das war, also es ist lange her, schon 15 Jahre, aber es war so eine sehr große kulturelle Umstellung, obwohl der Weg von Deutschland zur Schweiz eigentlich kurz ist, aber es war sehr interessant und intens. So I had never been to Switzerland before, actually, until I had been accepted for my course of studies. It's been 15 years by now, but I have to say it was a huge cultural change for me. It was very interesting, but also very intense. Very interesting. First time in Switzerland and then decided to stay. That's great. So as you wear many hats as a writer, a performer, and an instructor of writing. How long have you been writing and how did you get started? Willst du eigentlich die Fragen auch übersetzen? Nein, also von mir aus ist es nicht notwendig. Okay. I don't think we need to interpret the questions into German. Okay, gut. Ich schreibe eigentlich, also schon immer, das finde ich immer cool, wenn das andere Leute sagen. Ich habe jetzt nicht mit 12 schon meinen ersten Roman geschrieben oder so, aber es war eigentlich von Anfang an klar, dass ich irgendwie eine Begabung habe und das ist so ein bisschen so die Sprache an sich und mich hat auch in der Schule so Deutsch am meisten interessiert und Englisch
Und ich habe viel gelesen, so das heißt, das war die Welt, zu der ich mich sehr hingezogen gefühlt habe, aber ich bin so Mittelschicht, so sehr kunstfern, würde ich sagen, aufgewachsen. Ich kannte überhaupt niemanden, der irgendwie Kunst gemacht hat in irgendeiner Disziplin. Und ich hätte mich niemals getraut, meinen Eltern zu sagen, so, ich werde jetzt Autorin. Bitte stört mich die nächsten 2 Jahre nicht. So actually, I find it always very cool when somebody says, well, when I was like a little kid, I already written a big novel. That was not the case for me. I mean, I knew that I had a gift related to languages. Also, when I was going to school, I always enjoyed lessons like German or English language very much. And I always read a lot. So that is how I sort of felt drawn to that world. But I have to say that I grew up in a middle-class family, very far away from everything related to the arts, actually. And I didn't even know anybody who did art of any kind of form. And I would have never even fathomed of telling my parents that, okay, you know what, I want to become an author, so please leave me alone for the next 2 years. Ja, und deswegen habe ich, weil die Frage war dann, ja, Regina, wie willst du dein Geld verdienen nach der Schule? Und dann war so wie Schreiben und Geld verdienen, das ist mir nur eingefallen, also ich bin auch so ein bisschen in der Provinz aufgewachsen, muss man vielleicht dazu sagen, ist mir nur eingefallen, entweder Journalistin zu sein, und da waren aber so die Ultra-Nerds, haben so bei der Lokalzeitung Praktika gemacht, das heißt, da habe ich mich nicht gesehen. Und das andere, was mir dann eingefallen ist, war Werbetexterin zu werden. Und das habe ich dann mich dafür entschieden und das gemacht, und dafür bin ich dann nach Berlin gegangen und habe genau ein erstes Studium gemacht. So then suddenly the question came up of how I was going to make money after school. And the big question of how this equation of writing and making money would come to fruition. I would also have to add that I grew up a little bit in the outskirts. So I came up with 2 thoughts. First, the one option would have been to become a journalist, but I only saw like the ultra nerds of our town doing the internships at the local newspaper, and I did not really see me fitting into that group. And then the other option was writing campaign ads. And this is where I said, okay, maybe I can do that. So that is how I got and went to Berlin and did my first course of studies there. Very interesting. And of course, you started in advertising text. Among your published works, I mean, with your published works, you have children's books, novels for young children or young people, audio dramas, and short stories. That's quite a variety. Do your works revolve around a central theme or topic? How do these sort of things evolve for you? Vielleicht hat diese Antwort 2 Teile. Ich glaube, das Thema, das ist meistens schon so wie im weitesten Sinne Beziehungen oder wie wir miteinander leben, wie wir in der Welt sind, wie die Welt ist, wie die Welt sein sollte. Ich glaube, da hatte ich schon immer so ein Interesse daran. Genau, ich mache eine Pause. I think this answer could be seen twofold. As to the topic, there's always something that revolves around relationships, how we live with each other, what the world looks like, what it should look like. That has always awakened a special interest in me. Und dass die Bandbreite, die du ansprichst von unterschiedlichen Sachen, das hat 2 Gründe. Der eine Grund ist, dass ich sehr, sehr neugierig bin und immer, wenn jemand sagt so, hey, hast du Lust, das zu machen oder wollen wir nicht das machen? Oder ich habe dann selber man könnte mal das machen, dann denke ich so, yay, das muss ich unbedingt ausprobieren. Und deswegen bin ich so über so viele verschiedene Genres verstreut. Und dass ich am Anfang für Jugendliche und Kinder hauptsächlich geschrieben habe, war, dass ich mir irgendwie, weil ich vielleicht nicht diesen Gestus habe, so ich bin Schriftstellerin und alles, was ich habe zu sagen habe, ist total interessant, weil ich eben nicht so aufgewachsen bin. Deswegen hatte ich am Anfang wie so eine Legitimationsfrage, also was habe ich überhaupt zu erzählen oder weshalb will ich, dass Menschen ihre Lebenszeit meinen Texten zur Verfügung stellen. Und ich glaube, da war es am Anfang für mich einfacher, mir vorzustellen, ich schreibe für Jugendliche, wo ich klar dann irgendwie denken konnte, ja, da habe ich vielleicht ein bisschen Lebenserfahrung mehr und habe wirklich was zu erzählen und habe die Bücher geschrieben, die ich gerne gelesen hätte in dem Alter. So.
And when we talk about the wide variety of genres that I cover, there may be two reasons for that. The first one would be that I am extremely curious. And when somebody comes up and say, hey, why don't we do this? Or would you like to join me on this project? Or sometimes I even have an idea and say, oh, I definitely need to try that out. So that is why I cover so many different genres. And then why I did write more for kids and for teenagers in the beginning was because I did not have that poise in me of saying, okay, you know what, I'm a writer and everything that I say is interesting and everybody has to read what I have to say. I did not grow up like that. So I had this kind of question in the back of my head of saying, okay, I need to find some sort of way of showing that my work is legit. And I was thinking, okay, maybe I can start. Before I start writing for grown-ups, I have to sort of have some side of experience and have to know what I want to tell people in order for them to want to spend their time with my texts. So I figured if I started writing for teenagers first, I did have some experience in that lifespan, and I did have content to write about. And so I decided to write the books that I would have loved to read at that age. Okay. Wow. And that sort of leads into today's reading as well, the different stages and various stages in life. The work that you're sharing today is Federn lassen, which was published in 2021 and contains experiences from those various stages. And you spoke a little bit about, writing from that aspect, but was there a particular inspiration for this particular work? I think so. Nein, Entschuldigung. Ja. Ich glaube schon. So wie ich mich erinnere, war, dass ich hatte das große Glück, dass ich ein Stipendium hatte und ein halbes Jahr in New York arbeiten durfte, 2017, 18. Und hatte mich da aufgrund von einer Empfehlung von einer Freundin für einen feministischen Buchclub angemeldet. Und die hatten so einen Auszug verschickt aus einem Buch von Bell Hooks als Vorbereitung auf eine Buchdiskussion, wie wir sie heute hier machen. Und ich habe das gelesen und ich muss sagen, ich hatte vorher, ich habe jetzt nicht so richtig viele feministische Texte gelesen bis dato, schon irgendwie, genau. Und in dem Text ging es eben darum, dass oft die FeministInnen so als die Männerhasserinnen und Aggressorinnen dargestellt werden und dass das ja eigentlich so grotesk ist, weil die Gewalt in der Regel ja nicht von Frauen oder den Feministinnen ausgeht. Und es ist eigentlich so ganz banal, diese Passage, aber es war so, plötzlich habe ich so verstanden, dass das, was ich in meinem Leben kenne oder was ich erlebe, dass das eigentlich, wenn die Welt so wäre, wie ich die wollen würde, dann würde das alles gar nicht vorkommen. Und das so zu verstehen, dass es eben doch verschiedene Welten gibt oder genau, das hat so diese Frage nach dem, wie funktioniert eigentlich diese Welt, welchen Gesetzmäßigkeiten folgt die, was passiert da, das hat sie so ausgelöst und gleich sage ich den zweiten Teil, aber ich mache jetzt eine Pause. I think so. I was very lucky and I received a stipend between the years 2017 and 2018 to spend 6 months in New York. And a friend of mine recommended that I sign up for this feminist book club that she suggested. And in order to prepare for the book discussion that we were going to have that evening with that book club, they sent out a passage written by Bell Hooks. And I had not, up to that date, been reading much of these feministic type of literature or text. And it always comes along with the fact that feminists are usually seen as very aggressive or as women who actually hate men, and which is kind of grotesque because actually violence is not necessarily performed by women in general. And the passage we prepped for that evening was kind of, it seemed a little superficial maybe. And but when I started to read it, I actually started to understand that everything that I had experienced, that I thought I knew, I understood that there might be very different worlds. And then sort of this question popped up in me of, how does the world actually work? What are the rules or the laws by which life is governed on this world? And then I will move over to the second part of my answer to this question. Yes.
And then, so this was in, I think, August das war ungefähr im August 2017. Und nach dieser Lektüre habe ich eben angefangen, so Dinge aufzuschreiben, die mir in den Sinn gekommen sind, die ich praktisch durch diese Brille oder durch die Linse von diesem Text von Bell Hooks plötzlich anders bewertet habe, als ich sie bewertet habe, während es passiert ist. Und dann kam die MeToo-Debatte und dann dachte ich, ja, super, jetzt kann ich aufhören, darüber zu schreiben, weil das wird ja jetzt besprochen. Und dann habe ich mit vielen Freundinnen natürlich drüber gesprochen und sehr, 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 sehr oft ist in diesen Gesprächen der Satz gefallen, oder wurde gesagt, so ja, ich finde es schön, dass das jetzt besprochen wird, dass es eine Plattform hat, dass man darüber reden kann, ohne eben, dass da direkt irgendwelche Urteile gefällt werden. Aber ich hatte Glück, mir sind nur die normalen Sachen passiert. Und das fand ich sehr, vor allen Dingen in der Häufung, hatte das was Monströses für mich. Genau, dass es eben heißt, es ist normal, dass auf den weiblichen Körper in verschiedenen Arten zugegriffen wird. Und das passiert uns irgendwie allen, dem einen vielleicht öfter als den anderen. Aber es ist praktisch die Möglichkeit ist für alle gleichermaßen gegeben. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Und ich fand eben, dass bei der MeToo-Debatte, je nachdem hat man das auch so distanziert. Das sind dann die Schauspielerinnen oder das sind Kreise, zu denen wir gar keinen Zugang haben. Und mich hat es dann schon interessiert, eben Geschichten zu sammeln, wo das im Alltag in eigentlich mehr oder weniger jedem Leben vorkommen könnte. Und das war dann eigentlich der Motor. Entschuldigung, welche Debatte nochmal? MeToo. Ja. So that was in August 2017. And after reading that text, I just started writing down some ideas and stories or things that had happened to me that after reading this passage of the Bell Hooks book, I started seeing from a different perspective. Like if I had put on a pair of glasses and I started sort of putting a different weight on them than I had done actually when those events had taken place in the past. So finally, the Me Too debate popped up and I thought, okay, this topic has been discussed enough. I don't need to spend my time on it anymore, but I had a lot of conversations about it with my friends, with my female friends. And so many times this line came up, oh, it's so nice that this has been discussed now and that there is a platform for it where one can issue an opinion without being judged for it. But, you know, fortunately, only the normal kind of things happened to me. And this idea of the normal kind of things and the amount of times that I had heard this phrase and the idea of just that it would be something normal for other people to just go beyond the limits and express or touch the female body without consent, and that it had happened to most of us, if not to say to all of us, and that the possibility existed for every woman to be exposed to it. And then the idea of, okay, you know, this doesn't necessarily doesn't really affect us because we're mainly talking about other like social strata or different environments, like famous actresses, that we don't have access to those worlds. But I did feel that it was something that affected all of us. And despite the Me Too debate, I thought that it would be very important to tell these stories about things that happen in a daily life that affect all of us, regardless of where we are. Yes, and I think we can definitely see that in the text. So thank you for sharing that background. Today you've chosen 4 excerpts from the text. We'll be reading and discussing Nachtblind, Night Blindness, Learning Abseits, and Richtig. Why these 4 from the entire work? Die Idee war, so ein bisschen durch die verschiedenen Alter zu gehen. Das ist natürlich jetzt, wenn man so wenig lesen kann, weiß ich nicht, ob sich das transportiert, weil es jetzt große Sprünge gibt. Aber für mich ist Nachtblind das erste Kapitel oder die erste Szene sehr wichtig, weil die wie so vorangestellt ist und die Energie liefert für den Text. Und dann gibt es eben eine Episode aus der Kindheit der Du-Erzählerin. Dann gibt es eine aus so den 20er Jahren und dann noch eines aus den späten 30er Jahren, also im Alter, nicht in der Weltzeit.
genau, um auch verschiedene Qualitäten des Übergriffs, also Qualität ist vielleicht ein schlechtes Wort, aber verschiedene Zustände oder Erscheinungsformen des Übergriffs zu zeigen, weil manche sind sehr subtil und ich lese nicht die sehr physisch sind. The idea behind this was to sort of travel through the different ages of the narrator in this story. Of course, given that we have limited amount of time, there's going to be like several gaps within the ages that we're sort of hopping over. We're starting with Nightblind, in German, Nachtblind, because this is the first story in the book, and I always think that it is important. This is the first one in there, and it sort of provides the energy of the entire novel. And then we are going to talk about an episode within the sort of early infancy or childhood of the narrator, then a text from the 20s and the late 30s. And this also gives us sort of an idea of different aspects or different ways in which the crossing of boundaries or the not respecting of boundaries can take place. Thank you. I know I personally am very excited to hear the readings and hear the discussions. And again, thank you for joining us today and taking part in this. And I'll now turn it over to you to begin our first reading, Nachtblind. Dankeschön. Thank you. Okay. Nachtblind. Lass uns zurück diesen Weg nehmen, sagt Nino und zeigt auf den Pfad, der dämmerig vom Waldweg abzweigt und geht voran. Ihr wohnt nicht weit von hier, du kennst den Wald oder Park oder wie das zu nennen ist, halbdichte Grünheit an der Baumgrenze zur Zivilisation. Du gehst Nino hinterher und die Nacht zieht sich an den Halmen herauf. Es knackt, es ginstert, jetzt hab dich nicht so, denkst du, ihr seid schließlich erwachsen, zu zweit. Gut, Nino ist schmächtig und hat in jedem Handgelenk eine frisch eingeschraubte Metallplatine. Der darf nicht mal Milch hochheben oder Zucker oder Brot. Aber hier kann nichts passieren, denkst du. Und Nino sagt, habe ich dir schon mal von meiner Nachtblindheit erzählt? Er sagt es nach vorn. Du hörst es trotzdem gut. Ist nicht lustig, sagst du. Und er sagt, im Ernst, ich kann bei so Licht wie jetzt fast gar nichts mehr sehen. Und gerade als du fragen willst, wie in aller Welt er dann auf die Idee gekommen ist, durchs Unterholz zu pirschen, siehst du links von euch am Boden einen Mann sich aufsetzen, als habe er im Laub geschlafen und als habet ihr ihn geweckt. Eine langsame Bewegung, eine Drehung des Torsos in die Wachheit. Dir rennt ein Schatten in den Brustkorb. Einfach weitergehen, denkst du. Einfach nur weiter. Du sagst nichts. Nichts. Immer noch nichts. Erst, als ihr aus dem Wald fast schon raus seid, fragst du Nino leise, ob er den Mann auch gesehen habe, der da gelegen habe. Das ist nicht lustig, sagt Nino. Im Ernst, sagst du. Ich glaube, da war jemand. Und Nino weiß, seine Hände sind zusammengenäht aus Einzelteilen und du kannst nicht sagen, ob es eine optische Täuschung, ob es nicht der Schlaf selbst war, der da gelegen hat, bereit, sich zu erheben. Und ihr sagt nichts, nichts. Immer noch nichts. Ihr steht im Hof beim großen Baum und erst jetzt stellt sich die Frage, die einzige in deinen Kopf, was ist, wenn der Hilfe gebraucht hätte, weil warum sonst würde da einer auf trockenem Laub liegen? Und du fragst Nino, ob ihr zurückgehen solltet und Nino fragt, bist du sicher, dass da jemand war? Und du sagst, nein, da war wahrscheinlich gar niemand. Und ihr kommt überein, dass ihr beide nachtblind seid, dass der Mann, wenn es denn einer war, sicher etwas gesagt hätte, um Hilfe gebeten oder einen Laut gemacht. Du gehst schlafen, aber du schläfst nicht, weil da reißt eine Unzulänglichkeit an den Atemrändern, reibt und rankt und bleibt. Wieso war da nur Weglaufen in dir?
in deine eigene Sicherheit, ein Schwachsein statt Menschsein, keine Wärme, kein Halten, kein Moos. Night blind. Let's go back this way, suggests Nino, and points to the path that dimly branches off from the forest track and goes ahead. You don't live far from here. You know the forest or park or whatever it's called, semi-dense greenery. At the tree line to civilization. You walk after Nino, and the night raises itself up from the grass. It cracks, it rustles. Don't be a sissy, you think. You're grown up now. And not alone. Nino is lanky, and in each of his wrists, there's a freshly screwed in metal plate. He's not even allowed to lift up milk, or sugar, or bread. But nothing can happen here, you think. And Nino says, have I ever told you about my night blindness? He says it straight to the front. You hear it well anyway. That's not funny, you say. And he says, seriously, with the light like this, I can hardly see anything at all. And just when you are about to ask how on earth he got the idea to stalk through the underbrush, you see on the ground, left of you, a man sitting up as if he had been asleep in the leaves and as if you had woken him up. A slow movement, a turning of the torso into wakefulness. A shadow rushes into your chest. Just keep going, you think. Just walk. You don't say anything, nothing, till the forest is almost behind you. You ask Nino quietly if he also saw the man who was lying there. That's not funny, says Nino. Seriously, you say. I think there was someone. And Nino knows his hands are sewn together from shorts, and you can't tell if it was an optical illusion or if sleep itself had been lying there ready to rise. And you say, nothing, nothing, still nothing. You're in the yard by the big tree, and only now a question arises, the only one. What if he needed help? Because why else would someone be lying on dead leaves? And you ask Nino if you should go back, and Nino asks if you're sure there was someone there, and you say, no, there probably wasn't anyone after all. And you agree that you're both night blind, that if there had been a man, he would have said something, would have called for help or made a sound. You go to sleep, but you don't sleep because there lingers something unsatisfactory at the edges of your breath, rubs and creeps and stays. Why was there only running away in you into your own safety, being weak instead of being human? No warmth, no comfort, no moss. Yes, thank you for that opening reading. Would you like to share any comments specifically to this particular opening? Ich jetzt oder die anderen? Ich wahrscheinlich, ne? Yeah, sorry. Mich würde fast mehr interessieren, was die anderen denken, weil ich weiß ja, was ich mir überlegt habe. Ich finde, wie ich am Anfang gesagt habe, diese Frage eigentlich, die hier ja auch sehr konkret gestellt wird, warum ist da keine, also eben warum ist da keine Menschlichkeit, warum ist da in erster Linie Angst oder der Reflex, sich vor einer potenziellen Bedrohung zu schützen in dieser Situation, wo ja vielleicht jemand Hilfe angeboten bekommen hätte müssen. Und ich glaube, das ist so, das hat zu tun mit dieser Regeln der Welt, wenn im Prinzip, wenn man selber schuld ist, wenn man halt nachts auf die Straße geht und einem dann was passiert oder man die falschen Kleider anhat oder ich weiß auch nicht was alles, also wenn die Schuld praktisch nicht auf den Aggressor
oder die Aggressorin einem geschoben wird, sondern immer irgendwie beim Opfer letztlich gesucht wird, dann kann das Zusammenleben gar nicht mehr funktionieren, weil es dann eben einfach immer, man beschützt sich ja, dann muss sich ja die ganze Zeit beschützen. Ich glaube, das war für mich so, weil ich auch je nachdem in anderen Kulturen unterwegs bin, oder ich finde, das ist schon so sehr ausgeprägt in unserer Kultur, dieses man muss sich schützen. Ich habe eine Freundin von mir, die ist Lehrerin in Berlin, die hat mir erzählt, dass der Sportlehrer, der scheißt die Mädchen in der Klasse zusammen, wenn die Jungs Quatsch machen. Also vor 2 Wochen ist das geschehen, dass also immer noch irgendwie praktisch die Mädchen oder weiblich gelesene Wesen verantwortlich gemacht werden, für wenn die Dinge schief gehen. So, das hat sich noch nicht so fundamental geändert. Well, I would actually be almost more interested in hearing from the participants what they think about it, because I mean, I know what the background for this story was. But the question here is, as it is very concretely set in the story, is why? Why does humanity not prevail? Why is always this fear, this idea of having to protect ourselves from any kind of potential danger when there could actually have been someone that needed help? And this is partly because of how the world works, what rules it is governed by. And if there's always this finger pointing towards, oh, you are responsible, or it is your fault for being on the street late at night, or for not being dressed appropriately. And if the blame is not put on the aggressor or the aggressors, if there's several of them, but we're also pointing fingers at the victim, then it's always very hard to be able to, for this living together to actually work, because we live with this idea of having to protect ourselves constantly. And I've been traveling in other countries and visited other cultures, and I have to say that this is an item that is very much on the forefront. And a friend of mine, she's a teacher in Berlin, and just 2 weeks ago, the PE teacher actually scolded the girls, or those who identified as female, because the boys were not listening and fooling around. And how is that possible that something like this still happens? Thank you. I think that definitely sets up, in my opinion, definitely sets up the rest of the novella quite well. And so I guess if there's no other comment, we'll move on to Lernen for the next reading. Yeah, okay. Gerne. Lernen. Heute bleibt deine Mutter zum ersten Mal im Auto sitzen und lässt dich deinen Vater allein aus dem Büro abholen auf dem Rückweg vom Kindergarten, wie ihr es immer gemacht habt zusammen. Du steigst aus und auf die polierte Stufe zur Eingangstür. Du drehst dich um und winkst deiner Mutter. Du winkst, ich kann das, ich bin groß. Sie nickt. Du drückst die Tür auf, der Griff ist ein Fisch, der am Bauch glänzt, vom vielen angefasst werden. Du gehst nach rechts, die Treppen hoch, am bunten Fenster vorbei, das leuchtet, wenn die Sonne scheint. Am besten sind die Teile aus Lila. Dann oben eine Tür und dann die, an der man klopfen muss. Du klopfst und wartest, bis die Sekretärin deines Vaters herein sagt. Sie sagt, herein. Du öffnest die Tür, stellst dich vor den sehr großen Schreibtisch und fragst, guten Tag, Fräulein Möller, ist mein Mann da? Und dann lacht sie so laut, dass dein Vater aus dem Büro kommt und lacht. Und du lachst auch ein bisschen, aber du weißt nicht, weshalb. Learning. For the first time ever, your mother stays in the car today and lets you pick up your dad on your own from the office on the way back home from kindergarten, as you always used to do it together. You get out of the car and onto the polished step to the front door. You turn around and wave to your mother. You wave, I can do this. I'm grown up. She nods. You push the door, open the handle, is a fish whose belly is shiny from being touched so often. You go to the right, up the stairs, past the colored window that glows when the sun shines. You like the purple bits best. And then on the landing, there's a door, and then the one that you have to knock on.
You knock and wait until your dad's secretary says, "Come in." She says, "Come in." You open the door. You stand in front of the very big desk and say, "Hello, Miss Müller. Is my husband in?" And then she laughs so loud that your father peeks out of his office and laughs. And you also laugh a little, but you don't know why. Thank you. I simply love this one. This one is just adorable. And on the surface is definitely for me a memory of just mirroring a parent. But could this also be read as maybe a warning or a lesson to adults mentoring children? Or is there something else that you wanted to portray in this? Ich habe es, oder für mich ist es einfach ein Stein in der Kette, eben wie wir lernen und wie Dinge oder wie das dann am Ende so aussehen kann, wie die Welt aussieht. Weil ich will nicht sagen, dass ich es wirklich verstanden habe, weil wenn ich es verstanden hätte, dann würde ich das irgendwie versuchen anders zu ändern und nicht ein Buch drüber schreiben. Also es ist eher so ein diffuses erkennen wollen, sagen wir mal, woher das überhaupt kommt. Aber ich glaube schon, dass, also ich merke das selber, ich habe keine Kinder, aber die Kinder, die ich kenne, mit denen ich mein Leben so verbringe, da hoffe ich immer, dass die Mädchen anders aufwachsen. Und da ist mir immer so total wichtig, darauf zu achten, dass es halt nicht heißt so, oh ja, komm, du willst doch jetzt bestimmt hier für deine kleine Schwester sorgen oder nein, ein Mädchen darf auch raufen. Also all diese Zuschreibungen, die wir so ganz automatisch machen, dass wir einfach uns denen immer so bewusst sind, damit das bei den Kids, weil die natürlich so die Welt auch durch unsere Augen sehen, damit es so aufgebrochener wird oder sie sich auch genau selber merken, wenn sie so Stereotypen lernen. Genau, ich habe da ja gut, ich glaube, das war die Antwort. For me, this is kind of another link in that chain of how we actually learn. And I probably haven't come to completely understand all of how we can also change it, because otherwise I would not be writing a book about it. It is sort of this kind of diffuse recognizing or reckoning of how things happen. And I myself don't have kids, but the kids that I know and that I spend my life with or spend some time with, I also sometimes want the girls to know that they can grow up differently, that they don't have to necessarily take care of the little sister, that they're also allowed to go outside and scrape their knees. And we just have to make it conscious also to ourselves that there are different ways of looking at the things and different perspectives on it, and that we do not have to fall back on that stereotype. Thank you. That is very true. Yes. All right. And since we're running short on time, I say we just move right into the third reading, Abseits. Abseits. Du bist 23, du blätterst deine Mappe durch, der Agenturchef spielt mit seinem Augenzahn. Es sind Motive einer Kampagne für einen Getränkeriesen zur Weltmeisterschaft. Er lehnt sich zurück und sagt, ich würde niemals eine Frau zu einem Fußballthema arbeiten lassen. Du denkst ein scharfkantiges Satzzeichen und fragst dann doch, warum, statt wortlos aufzustehen. Weil Zielgruppe, weil Identifikation mit dem Produkt, weil Männer das einfach besser, doziert er. Du verfolgst den Rest des Gesprächs vom Spielfeldrand aus. Es endet damit, dass der Agenturchef dir einen Job anbietet im Konjunktiv 2 und umsichtig hinzufügt, entweder du bist nach 2 Wochen nah dran, dich umzubringen, oder die Zeit bei uns bringt dir so richtig was. Aber es ist keine Selbstkritik, sondern ein Ratschlag von ihm an dich als Mensch, weichliches Wesen, das die Natur als zu umwerben vorgesehen hat, das evolutionär nicht fähig ist, sich zu behaupten in diesem Kreislauf aus Wettbewerb, Klischees, Kundenpräsentationen. Das Wirbeltier in dir muss lachen. Du weißt, er sieht nur Mädchenhaftigkeit, weil blanke Verachtung außerhalb seiner Vorstellungskraft liegt. Egal, wie du sie formulieren würdest, wie groß, wie knackig, wie geil. Offside.
You're 23 and you flip through your portfolio in front of the agency head, whose tongue plays with his eye tooth. There are different ads from a campaign for a major soft drinks brand for the World Cup. He settles back and says, I would never let a woman work on a football theme. You imagine a sharp-edged punctuation mark, and yet you ask, why? Instead of getting up without a word. Because target group, because identification with the product, because men are simply better at this. He lectures. You listen to the rest of the interview from the edge of the playing field. It ends with the agency head offering you a job in the subjunctive mood and prudently adding, either you're close to killing yourself after 2 weeks, or the time with us really advances your skills. That's not self-criticism, but advice from him to you as a person, delicate thing, that you are that nature intended to be wooed and won, and therefore is not evolutionarily capable of holding its own. In this world of competition, cliches, customer presentations, your intercellular mass can't help laughing. You know he takes it as girlishness because sheer contempt lies outside his imagination, no matter how you put it, how sexy, how snappy, how short. Thank you. I think this one, when reading this one, jumped out to me. I think with every woman today fighting for equal pay, of course, a lot of these topics are relevant today, sadly, but applying for jobs that typically are reserved for men. The one thing I noticed is the only response from the woman is why. Is there a reason for no other extended response from her, or did you just want to leave it as simply the man's response? Das ist eine gute Frage, das habe ich mir gar nicht überlegt. Ich finde, generell ist das Du so sehr limitiert in den Handlungen oder in den Handlungsräumen oder Möglichkeiten. Ganz oft kann es ja auch einfach nicht sagen, eben ich will das nicht oder lass mich in Ruhe. Also es ist ja so sehr gefangen in sich. Und ich finde, das ist was ich schwer auszuhalten finde oder schwer auszuhalten gefunden habe beim Schreiben, aber auch beim Lesen, weil irgendwann denke ich so wie, Mann, wie lange kann das noch gehen? Du musst doch was machen, du musst doch was sagen. Und ich glaube, dass diese Ungeduld oder dass das eigentlich die Frage ist, praktisch die ich an die Welt stelle, eben wie lange kann das noch dauern, bis sich was ändert. Also ich glaube, das ist vielleicht eine Instanz, wo ich diese Stummheit vielleicht gezeigt habe, die es ja auch in anderen Szenen noch gibt. Well, that is actually a very good question that I had not asked myself like that. But I think in general, these texts deal with this, how limited this is, how little room to maneuver we actually have, that we're sort of caught and trapped in that web and we can't even say no. And how long, and I think this is the hard part that to deal with and to sort of put up with it. And while I was writing and while I was reading, there's sort of impatience that comes up and it's like, well, you have to do something, you have to say something. And this is a little bit the question that I'm putting out there in the world. How long do we still have to wait until something actually changes? And this is like the first instance of this being mute. Mm-hmm. Yeah, thank you. I know, and I'm sure like many others that read this, I had lots of reactions. I had lots of, in my mind, wanting to yell at the, so I thank you for putting that into words for us. And so I think we'll move, we have some questions from our participants. And one of the things that was noticed within the book is this format with the shorter lines, this sort of poetic writing style, and how readers typically perceive literature. And specifically, there was also the Aussicht, the excerpt from Aussicht, which sort of broke into shorter lines as the text went along. Could you speak a little to your decision to write in this format as an overall, and how have readers reacted to this style? Also es war fast
es war nicht eine bewusste Entscheidung, so ich habe jetzt diesen Text und überlege dann, wie kann ich den, in welche Form kann ich den bringen, sondern es war eigentlich, dass ich beim Schreiben auf diese Form, dass die entstanden ist, sehr, sehr früh. Ich weiß nicht, woher das kam, aber die war einfach da. Und ich glaube, dass die da war, ich nenne das so poetisches Stottern. Also da ist ja eben ganz viel von dieser Sprachlosigkeit, ist da ja so mit anwesend auf der Seite. Und ich glaube, dass ich diese Form gefunden habe, hat mir dann überhaupt erst ermöglicht, das alles zu schreiben und auch so Kapitel zu schreiben, eben wo es dann sehr physisch wird, wie Aussicht. Weil ich meine, es ist unerträglich, sowas zu erleben, aber es ist auch unerträglich, das zu schreiben. Und irgendwie hat mir diese Form, dieses Stottern dabei geholfen. Das ist der erste Teil der Antwort, der zweite kommt gleich. It was not necessarily a conscious decision. It was not like I sat down and started asking myself, what form do I want to give to this text? It sort of came and was created while I was writing. I don't really know where it came from, but I call it like poetic stuttering. And I think this way of writing actually allowed me to sort of overcome a little bit of the speechlessness that sometimes catches on us. And this was actually the form that allowed me to write all of this, and especially those chapters where it becomes a little bit more physical, because it is obviously unbearable to live through something like that, but it is as unbearable to write about it. Mhm. Ja, und was mir wichtig war, ist eben einerseits diese Rohheit deutlich zu machen. Mir wurde mal von einem Agenten ganz am Anfang gesagt nach dem Motto, oh, er könnte das an einen großen Publikumsverlag weitergeben, das Manuskript, wenn ich das runder und konventioneller erzähle. Und ich gesagt, ja, aber wie soll ich denn sowas rund und konventionell erzählen? Dann ist es ja weg. Also man kann es nicht rund erzählen, finde ich. Und das andere ist, oder ich mache erst eine Pause. I think this was very important to me because it allowed me, on the one hand, to express this rawness to us. I had an agent at the beginning telling me that he could actually sell this book to a big publishing house if I found a way of making the text like a little bit rounder or softer around the edges, and to write it in a more conventional way. But I said, how is that even possible, to write it in a more conventional way or softer around the edges, because then the meaning of it is gone. Genau. Und das Zweite ist, was diese Form macht, weniger, wenn ich es vorlese, aber eben beim selber lesen, ist, dass es so ein Flirren gibt, so eine Verunsicherung. Man muss oft zurückgehen. Also ich weiß, dass ich den LeserInnen ziemlich viel zumute damit, weil eben auch keine Interpunktion ist. Ich hasse normalerweise Texte ohne Interpunktion. Aber hier wollte ich eben diesen Effekt, diese Verunsicherung, die ich und eben die meisten, mit denen ich gesprochen habe, aus dem echten Leben kennen, dass man denkt, so, passiert das jetzt wirklich? Hat diese Person jetzt wirklich das gesagt, oder bilde ich mir das ein, oder bin ich zu sensibel? Dass man einfach praktisch, dass einem in dem Moment man es einfach nicht so klar, nicht greifen kann, was eigentlich los ist. Und diese Verunsicherung, die wollte ich auch in den Text mit reinbringen, dass es eben auch hier der feste Grund sozusagen entzogen ist, dass man genau auch sprachlich diese Bewegung mitmachen muss. So. And the second aspect that I wanted to include here is regarding the form, and you don't necessarily feel it that way, or it doesn't come across as much when I read the text out loud, but there's sort of this kind of interference or this shimmering when we read it, and it creates this idea of uncertainty. I know that I'm expecting a little bit much from my readers, and I personally usually hate texts that do not have any type of punctuation. But the idea behind not using punctuation is to convey that kind of feeling of insecurity, of asking ourselves, did that really happen? Is that even possible? Am I being too sensitive about this? Did I imagine it? Because sometimes when we are in the midst of those situations, we don't really grasp or get a grasp or don't really understand what is actually going on, because we have this feeling of not standing on firm ground. And that is what I wanted to convey as well, this kind of uncertainty. And I think it does just that, because I know a couple of times when I was reading, as the lines got shorter, my heart
my heart rate went up a little bit because I was getting sort of into the story because of that short pacing, which I think it definitely speaks to that. So as a teacher, it's hard to read without punctuation, but it's very appreciated to sort of learn that. And I think it definitely affects the text. I'd like to read one question that was sent in by a participant and is actually in German. So I'll read it in German, let Carola translate it for everyone or interpret it for everyone. I'm sorry, Carola, and then let Regina answer it there. Vielen Dank für die Präsentation heute und für Ihre Novelle. Für mich war sehr interessant, dass Sie die Geschichte einer Zu-Erzählerin erzählt haben. Wie kamen Sie darauf? Für mich als Leserin fühlte sich das sehr intim an und und so, als ob ich in einem Sinne angesprochen wurde. Wahrscheinlich auch, weil ich mich als Frau mit den Erlebnissen der Hauptfigur identifizieren konnte. Man beginnt schon, das eigene Leben anders zu sehen. So thank you very much for this presentation. I found it very interesting that you had actually chosen to write this in the second person, like with you. And to me as a reader, this was a very intimate experience. And it also felt like the book was talking to me directly, mainly because maybe I'm a woman and I also identify with all of these experiences. And I actually have to say that I started looking at my life from a completely new perspective. Dankeschön. Genau, also deswegen, genau um das zu eröffnen, habe ich die Du-Perspektive gewählt, weil es mir von Anfang an wichtig war, es geht mir nicht darum, eine individuelle Geschichte zu erzählen, sondern eine kollektive Geschichte. Und ich wollte, wenn jetzt ich weiß nicht, wenn das Sarah gehießen hätte, hätte es das wieder kleiner gemacht, dann wäre es eben die Geschichte von Sarah gewesen. Und wenn es eine Ich-Perspektive gewesen wäre, dann wäre das irgendwie dann eben auf mich praktisch zurückgefallen oder wäre mit mir eins geworden vielleicht. Und ich wollte eben unbedingt, oder meine Motivation, diese Geschichten zu sammeln und aufzuschreiben, war immer, dass ich finde, wir müssen darüber sprechen. Das ist eigentlich das Einzige oder das Erste, was wir tun können, ist über Erfahrungen zu reden und um das überhaupt sichtbar zu machen, was passiert und was erlebt wird. Und ich habe das Buch immer so als Einladung gesehen, als Anfang für ein Gespräch. Deswegen bin ich so froh, dass wir jetzt das zum Beispiel heute machen können. Und daher war das Du eigentlich das einzig Mögliche oder Logische, um eben diese Einladung auszusprechen, zu sagen, das ist eben unsere aller Geschichte, selbst wenn nicht alle alles erlebt haben, hoffentlich. Aber trotzdem, es geht um dieses kollektive Moment in dem Erleben. Thank you. Yes, for me, opening up the book with this you perspective was very important from the beginning onwards, because I did not want to tell an individual story. I wanted to tell a collective story. And if the protagonist, for example, had been named Sarah, then all of what I've been telling in the book would have been much smaller already. Or if I told it from the first person, from the I perspective, then maybe all of it would have been related to me and I would have become one with the story. But the motivation behind this book was actually to give food for thought, to be able to talk about these experiences, to shine some light on them, to be able to share what happened and what we've experienced. It is an invitation for a discussion, and I'm so happy that we had the opportunity to do this here today. And that is why the second person, was the only logical or the only option actually for me, because I wanted it to be a story for everyone. And I hope that not everyone has experienced everything in this book, but I wanted it to be a collective story and not an individual one. Ich kann da noch ergänzen, dass zum Beispiel, für mich war das schon immer, das Du ist immer die gleiche Figur, die einfach älter wird. Aber ich fand es sehr, sehr interessant, dass manche das als verschiedene Dus lesen und auch manche dachten, ja, vielleicht ist das auch, je nachdem könnte das ein männliches Du sein. Und das fand ich total schön, dass es eben diesen Assoziationsraum aufmacht und dass es eben
nicht in dem Sinne klassische Figur ist, die in sich fest ist, sondern dass es eher ein Raum ist, in dem man sich als Leserin, Leser bewegen kann und dann eben selber nachdenken kann. Okay. What I've also enjoyed is the different interpretations that I've heard. Some people see the do as the you, as the one telling the story, as being the same person that sort of grows older with time. I've also heard that somebody has seen them as different people telling their story. And some of them also think that that could be like a male you, which I think is very nice to have this kind of room for association and room of freedom to move around and not being stuck with like a classic book figure. So I like this kind of room to maneuver and room to explore different ideas. Okay. One question that I think is a very pertinent question is, how can we react best as women and men in everyday situations of subtle and casual violence or assault? Do you have any thoughts? Or, I mean, you've written to share some of these stories and. Also ich glaube, oder was ich für mich so versucht habe rauszufinden, ist, dass ich immer wach bin, also ich meine jetzt nicht so wie jetzt im Sinne von nicht schlafend, aber dass ich, wenn ich in einen Raum gehe, in ein Gespräch, es kann auch mit Freunden sein, es kann beruflich sein, mir ist immer klar, wer ist hier, eben welche Hintergründe haben wir, gibt es Menschen, die eben einen anderen kulturellen Hintergrund haben und wer spricht viel, gibt es jemand, der gar nicht spricht, und wenn ich merke, es gibt ein Gefälle, das meine ich mit wach, bin ich parat zu sagen, so hey, willst du, also die Person irgendwie mit einzuschließen, das ist jetzt was klitzekleines vielleicht, aber ich glaube, diese Wachheit, die hilft ja dann auch, wenn jetzt wirklich irgendeine subtile Sache passiert, die würde mir dann auch erlauben, mit der Person irgendwie eine Art Kontakt herzustellen und sicher zu gehen, geht es dir gut, das ist gerade passiert, das war blöd, so, oder, also ich finde, es ist so eine, ja, diese Wachheit und füreinander da zu sein und füreinander vielleicht Zeuginnen zu sein, aber auch einfach Verbündete zu sein. Und das meine ich jetzt nicht nur unter Frauen, sondern generell einfach um Machtstrukturen zu unterlaufen. Das können wir nur, wenn wir zusammenstehen. Vielleicht ist das jetzt eine sehr banale Antwort, aber damit habe ich mal angefangen. I think for me, it was very important to sort of find out more about the environment, and that I really have to feel that like I need to be awake. And I'm not talking about being awake as in not being sleeping, but being aware might be the better word for it, of the room we're in, about the type of discussion that is going on, whether it is with friends or in a professional environment, to know who is there, what's the background information for all of it, are there any cultural differences, is somebody talking too much or somebody talking too little, and I'm always sort of aware and watching out and see if maybe there's somebody we need to include in the conversation, or say, hey, would you like to say something about that topic? And with this awareness, with this being awake, I think I can also sort of find out or determine if there's something subtle going on, and maybe reach out to that person, say, hey, are you doing okay? That was not okay, what just happened, you need to talk. And I try to be there, to create this being there for each other, of being witnesses of what happens, and allies. And I'm not saying just only among women, but this is maybe the only way that we can actually fight against these power structures. And my question may seem very general or, I don't know, unimportant, but this is maybe general and mundane, but maybe this is the first thing that comes to mind to answer it. I think it's a great answer, and it also includes just humanity as a whole, not just women. So, and then, so we'll move into the last question, actually leads into our closing with, one of the questions was, which text by bell hooks was it that set you off on this exploration? And then moving from that, what other reading suggestions could you potentially share with us for further literature? Ja,
Ich glaube, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch, aber ich bin relativ sicher, ich gucke in mein Bücherregal, Entschuldigung. Ich denke, das Buch war The Will to Change und das war eben der Anfang vom Kapitel on Masculinity. Okay. So the book, if I'm not mistaken, by bell hooks where the passage was in was The World to Change, and it was the beginning of the chapter Masculinity. Yes, The Will to Change, genau. Genau, ich stelle schnell 3 Bücher vor, es war sehr schwer, mich zu beschränken. Das erste, ich hoffe, man kann es sehen, ja genau, ist von Nina Power, Die eindimensionale Frau. Das finde ich sehr schön, weil es zeichnet, also ich meine, wie cool ist es, wenn man Feministin ist und Nina Power heißt, aber egal. Es zeichnet so die Diskriminierung der Frau im Kontext des Kapitalismus ziemlich gut nach. Das heißt, ich finde es ist eine sehr scharfe Analyse und sie hat jetzt, das ist jetzt erschienen, ich habe es noch nicht gelesen, weil es wurde irgendwie oft verschoben, ein Buch on Masculinity in Penguin Books. Darauf freue ich mich sehr. Ich hoffe, das wird ein tolles Buch. Ich mache eine Pause wieder. So I actually had the big challenge of narrowing down my recommendation. So the first one I want to introduce is The One-Dimensional Woman by Nina Power. First of all, I find it amazing that you're a feminist and then you're actually called Nina Power. I mean, how cool is that? And I really like that book, and also because she talks about discrimination of women within the context of capitalism. And she makes a very clever analysis around this topic. She just published a new book, which I haven't had the chance to read yet because the publishing date was constantly postponed. It was published by Penguin Books and it's Masculinity. So I'm hoping that that will be an interesting read as well. Das nächste kann man nicht lesen, ist Frauenliteratur durchgestrichen von Nicole Seifert. Das ist letztes Jahr erschienen und es ist eine extrem gute Analyse, wie Frauen im Literaturbetrieb oder Markt vertreten sind, beziehungsweise warum sie untervertreten sind. Und eigentlich alle Fragen und alle blöden Kommentare, mit denen man so konfrontiert ist, werden dort entkräftet. So the second book that I wanted to present is called in German Frauenliteratur, which would be like German or female literature or women literature, and the woman being crossed out in the title. This one's written by Nicole Seifert, and she makes a wonderful analysis of why female or women literature is underrepresented within the publishing sphere. And it is very interesting, and she confronts us with all the arguments that we are usually faced with and actually destroys all of them. Und das letzte ist, na toll, Lydia Davis. Das ist meine absolute Heldin. Sie schreibt Kurzprosa. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht in den Staaten die sowieso alle kennt. Ich kann alles von ihr empfehlen, außer den Roman. Egal, sagt ihr bitte nicht, wenn ihr sie kennt. Und ich glaube, es ist auch feministisch oder wichtig, Literatur zu lesen, in der man selber repräsentiert ist. Und ich finde, ich sehe mich einfach sehr selbst in ihren Texten auf eine Art und finde sowieso, man sollte hauptsächlich Frauen lesen. Und sie lese ich am liebsten. So, and the last book I'm going to present is the one by Lydia Davis called Break It Down. And you might know of her, and she's my absolute hero. She writes like short prosa, short texts. I would recommend all of her books, maybe except for her novel, but don't tell her that if you know her. I believe what I like so much about reading her is that I see myself in that story. And I think that we should all read literature and where we see ourselves reflected in. And I personally prefer reading women, and I would also encourage that everybody should read more books written by women. And that is definitely true, especially on International Women's Day. Thank you all. I know we ran over on time. I want to thank you all who are still here and with us and participating. I know me personally, I could continue to speak all day long. This was an extremely interesting work. It was very nice to actually talk to you, Regina. Thank you, Carola, for being here and interpreting everything. We'd like to thank the Swiss Consul and the Goethe-Zentrum for organizing this. And if any last thoughts, I'd like to personally say thank you. Any last thoughts from you, Regina? Or
Vielen Dank für deine gründliche Vorbereitung, für deine fantastischen Übersetzungen, Übertragungen, Carola. Im Englischen hat es meistens besser geklungen, als was ich eigentlich gesagt habe. Ich hätte dich auch gerne in meinem täglichen Leben. Genau, und auch danke an das Konsulat und das Goethe-Institut fürs Organisieren. Ja, wir hätten noch viel mehr sprechen können oder vielleicht auch mit den Teilnehmenden. Das ist war ein bisschen knapp, aber ich hoffe, alle konnten trotzdem etwas mitnehmen. In den Tag. Thank you so much. Thank you for the prep work, for everything that you did. And thank you for the interpretation. It sometimes sounded much better in English than what I had said in German, and having you was very nice there. Thank you so much to all of the participants. I hope you took something away from this discussion, even though time was limited and we did not have maybe as much time for interaction as would have been nice. Thank you also to the Swiss Consulate and to Goethe-Zentrum, and thank you all for being here. Yes, thank you, everyone. And I hope you all have a wonderful day. And we look forward to seeing you at other events for the Swiss Consul or also for the Goethe-Zentrum. So thank you all very much.